what success is to you might be different than success is to you and different than you. Claro. Tu éxito puede ser diferente al de él, puede ser diferente al de él. You have a Cada different uno background. tienen diferentes antecedentes. You have different goals. You have a different family. Diferentes metas, diferentes familias. Okay? You have different responsibilities. Distintas responsabilidades. Okay? The 22-year-old Los de 22 años has a different responsibility set tiene otra responsabilidad than the 43-year-old. que alguien de 43. That's how old I am. Es la edad que tiene. Okay? You know, the new mother of a brand new baby, La madre nueva, un bebé nuevo, okay, has a new perspective of priorities tiene otra perspectiva de prioridades and responsibilities. y responsabilidades. Bueno, Okay. la veis. Okay? When you have me, Los tienen a él. in September, I'm going to have child number 8. En septiembre va a tener su octavo. Okay? At home, I do not drive a Fiat. En casa no manejo un Fiat. A bus. I drive a colectivo. Manejo un colectivo. Okay? My responsibilities Las responsabilidades de él are very personal to me. son muy personales para él. Okay? And if I had this conversation with every one of you, we're going to get a different answer from everybody. Si tuviera esta conversación con cada uno de ustedes, tendría diferentes So respuestas. how can you relate to me? Ahora, ¿cómo podemos relacionar? Okay? ¿Cómo podemos relacionar? Do you relate well to me? How old are you? ¿Vos te relacionás bien con él? 22. 22. Perfect. Are you married? No. ¿Casado? Okay. Do you have any children? No. Okay. So how do you relate to me? ¿Cómo conectás Okay. con él? ¿Cómo relacionás con él? We're very different in age. Somos diferentes en edad. Okay. What business experience have you had before New Skin? ¿Qué experiencia de negocio tuviste antes de Nuskin? Nothing. Nada. I used to work for Disney, Él trabajaba para Disney, ESPN. ESPN. Okay. I've owned my own software company. Tuvo su empresa Right. de I had software. an office in New York City. Tuvo una oficina en Nueva York. Right. So when I start to share those types of details about my background and history, Cuando él empieza a compartir su background, sus Okay. antecedentes en negocios que han hecho, is it impressive? Es Is it starting to impresionante, impress te you? impresa, Okay, te does it impresiona. bring credibility as to maybe my background? te da credibilidad acerca de lo que ha hecho. Be careful. Hay que tener cuidado. That doesn't mean Eso anything. no significa nada. That's just my background. Es solamente los antecedentes de él. Okay? Yes, I've done some other things. Él ha hecho otras cosas, sí. The only thing of value that I can bring to you from my other business experiences Lo único que puedo traerles a ustedes de valor con respecto a mis antecedentes y experiencias anteriores is es perspective. solamente perspectiva. Okay? Just because I have more time. Solamente porque tengo más tiempo. Okay? So, as you share experiences, we're all different. I'm very different than you. A medida que vamos compartiendo experiencias, Okay. son todas distintas. Okay? And so I'm telling you that if you are meeting one-on-one with a person, or if you're in a meeting like this, you have got to find something that you have in common with the person across the conversation O sea, from lo you. importante es que aunque estén haciendo una one-to-one o personas o reuniones con 10, 100 personas, tienen que encontrar algo que sea clave para conectar con la otra persona. Okay? So, if I'm telling you these experiences, Disney, ESPN, I'm 46 years old and have 8 Yo te children, cuento esto, que trabajé en Disney, ESPN, que tengo 43 años, que tengo 8 hijos. is this connecting you and me? Están conectando Or is it kind of conmigo, driving us o apart? se están separando? Okay? Is it making you feel like, wow, I can do this, I can be a part of this thing? ¿Cómo te está haciendo sentir? ¿Que vos podés realmente incorporarte a esto? Or is it making Oh. you feel like, wow, I probably don't have what it takes to do this O business? probablemente estaré pensando que yo realmente no tengo las habilidades para hacer este negocio. Okay? So, if I do the exact same thing, I'm going to make one small change. Si hago exactamente lo mismo, voy a hacer solamente un pequeño cambio. Okay, sorry, tell me your name. Juani. Juan. Juani. Juani. Sí. Okay. Okay, Juani and I are going to get to know each other a little bit. Juani y él se van a ir empezando a conocer un poquito. I've learned so far that you're 22. Lo que conozco de vos, que tenés 22 Okay, años. are you from Buenos Aires? ¿Sos de Yes. Buenos Aires? Okay, did you go to college? ¿Fuiste a Sí. la universidad? What did you study? ¿Qué estudiaste? Arquitectura. Estoy estudiando. I'm studying. You're still studying. Yes. Arquitecture. I love architecture. Okay, my background before New Skin Sus antecedentes antes, su is background antes de in Nuskin real estate, es en negocios but inmobiliarios, specifically in new construction. pero específicamente en las construcciones. So I have built Él ha construido
hundreds of homes. cientos de casas. Okay, I like architecture. Me gusta la arquitectura. Okay, okay, I work for Disney, ESPN, blah blah blah. Trabajo por Disney, por ESPN, Okay, bla bla. but no matter what I've done, Pero no importa lo que yo he hecho, and no matter what you've done, no importa lo que vos hayas hecho, I can guarantee you one thing, yo te puedo garantizar una cosa, is that you are in this business for the same reason I que am, vos estás en el negocio por la misma razón que está ahí. and that is for stability. Y eso es para tener estabilidad. Okay. Now what's the difference in our conversation? Ahora, ¿cuál es la diferencia ahora en nuestra conversación? Okay. Are we really different? ¿Estamos separando? ¿Somos diferentes? Or are we the same? ¿O estamos conectando? ¿Somos más parecidos? ¿Somos iguales? Okay. Said, I'm looking for stability in my life. Yo estoy buscando estabilidad en mi negocio. Okay. En mi vida, perdón. If I have a conversation with all of you or one person, Si yo tuviera una conversación con todos So, you ustedes know, o una sola persona, the world is in a strange place right now. que el mundo está en un momento raro en este momento. Okay. Britain just left the European Union. Inglaterra acaba de salir de la Unión Europea. Okay. What's going to happen? Is that going to be a domino effect through the rest of Europe? I Eso don't va a ser know. un efecto dominó al resto de Europa, no sabe. A couple years ago, Hace un par de años, I think all of us would have said Brazil was at the top of the world. hace un par de años hubiésemos dicho todos que Brasil estaba en la cima del mundo. Okay. ¿Y ahora? What happened? ¿Qué pasó? In the United States En right los now, Estados Unidos okay, we have two people running for president, tenemos dos personas compitiendo para ser presidente. and I don't like either one of No them. me gusta ninguno de los dos. Okay. I would rather vote for Macri. Quiero votar por Macri. Okay. So the world's in a strange place. El mundo está en un lugar, Okay. está en un momento complicado. In Argentina, Y Argentina, are you going through a little bit of inflation issues right now? ¿tienen un poquito de inflación ahora? Okay. It's a step in the process of what I believe is actually the brightest future that Argentina has had in a long, long time. Él piensa que es un paso en un proceso de algo que va a venir, que va a ser un proceso mucho mejor. It's not an easy step, No es un paso difícil, es un Fácil. paso fácil, but I firmly believe pero él realmente cree that you, me, everybody else in this room, and anybody we would go and talk to on the street could have this conversation about what is missing from your life right now, or what is something you really need or want. que cualquiera de las personas, que tanto vos, ella o cualquier persona que esté acá, podemos tener en común que una de las cosas que estamos necesitando en este momento Is es I'm looking for stability in my estabilidad. life. Estamos buscando estabilidad en nuestras vidas. So now, if we can share a message, Si nosotros podemos compartir este mensaje, it could be about the U.S., the company based in the United puede ser States, acerca de la empresa en Estados Unidos, or the products giving demonstrations that are just incredible, o de los productos haciendo demostraciones, or the compensation o el plan de plan, compensación, or the chance to work in other countries and other markets, o la posibilidad de trabajar en otros Okay. países, en otros mercados, the chance to work with people that you like and people that you like to be la around. posibilidad de trabajar con las personas que vos querés, las personas, Okay. tus amigos, familia, las personas That, que vos quieras. those are all parts of the Esas son details, todas partes de los detalles okay, of the real message. de lo que es el mensaje verdadero, ¿no? Okay, how many of you are focused on going to Panama? ¿Cuántos están acá enfocados a ir a Panamá? Okay, I've been on these success trips. Él ha ido a varios de estos viajes de éxito. Has anybody in here been on one? ¿Algunos de acá han ido a alguno? What was your experience? ¿Cuál fue tu experiencia? The best. Which one? Which one were you on? Alaska. Alaska? Alaska was incredible. Okay, let me ask you a question. Was it the location ¿Qué fue lo que más te gustó en and la the vida? and the vacation? Las vacaciones, la locación, el lugar Okay, or was it the experience? o la experiencia. It was the life experience. Okay, and if experiencia de vida, see, right? Yes. If I went and had that question with every single person that has been on one of these Sí. success Si le haría trips, esa misma pregunta a todas las personas que han ido a los viajes de éxito, okay, Mati, Mati, la experiencia. it's that the chip in your brain El chip en tu cerebro starts to get reprogrammed. empieza a reprogramarse.
And all of a sudden you stop living a life in a box where you think your potential is only so much. Y salís de lo que es vivir en una caja, que Okay. solamente pensás que tu potencial es solamente este poco. And it's not because you're in this incredible ship. No es porque estás en un crucero Okay? gigante, hermoso. In Alaska, on the top of the world, in this place that you never dreamt you'd be, or Hawaii, or Punta Cana, or Panama, or wherever we're going No next. es porque estás en el lugar o porque estás en el mejor barco, en el mejor lugar. It's ¿sí? that you're in an environment Estás en un ambiente of rodeado de success personas, de éxito, with people just like you and me con personas iguales que vos y yo, that you can relate with, que uno se puede relacionar. okay? ¿Sí? That are also going through the same adventures, the same excitement, the same good things, the same adrenaline, Que están pasando lo mismo, tanto la misma adrenalina, las mismas aventuras, los mismos altibajos, and the same challenges, and the same heartache, and the same difficulty of getting to the finish y las line. mismas dificultades que estamos atravesando todos para llegar a nuestra meta, a nuestra meta, sí. Okay? And so anyway, this next trip to Panama, Este próximo viaje a Panamá, work hard for it. hay que trabajar fuerte para You want to be there, quieren estar ahí. okay? But even no matter what, whether you make it or No not, importa, aunque lleguen o no lleguen. it's important, Es importante, but understand it's just part of pero es solamente parte de the full todo el package. paquete. Okay. De todo el paquete. There's details, there's companies, there's trips, there's bonuses, there's commissions, there's products, there's technology, there's science. Hay comisiones, bonos, detalles. Okay. Productos. Okay? But what's the message? Pero ¿cuál es el mensaje? Okay? If the message is Panama, Si el mensaje es Panamá, and that's your total focus and total y vision, eso es solamente tu total de visión, Okay. tu meta única, and you work as hard as you can, trabajas you give muy it fuerte, everything you've got, todo lo que vos tengas, okay? And you don't make si it, no llegás, okay? You feel like a failure. vos te sentís como que has fracasado. You feel like I failed. Yo fracaso. I must not be good enough. Yo no debo ser lo suficientemente bueno. Other people made it, but not me. Otras personas llegaron y yo no. Okay? You know, maybe this isn't really Esto quizás no es para mí. what I thought it was going to be. No pensé que lo que es. Maybe the company isn't really that great. Sabes que la empresa quizás no es tan grande como pensaba que